Γεια σας φίλοι μου, Wild Things νούμερο 2. Έχουμε να σας προτείνουμε κάτι διαφορετικό πάλι σήμερα στο Μπαλί, νόστο σαφάρι. Quad σαφάρι, με γουρούνες δηλαδή, μια off-road διαδρομή, κάτι εύκολο που είναι πάρα πολύ όμορφο να ζήσετε μια διαφορετική εμπειρία. Πάμε να το δοκιμάσουμε και να σας πούμε την άποψή μας. Από τη βόλτα μας στο σπήλαιο στο Μελιδόνι υπήρξε λατρευτικός χώρος κατά τα παλαιότερα χρόνια βάσει των ερευνών που έχουν γίνει εδώ πέρα. Πάμε να δούμε το εσωτερικό του, είναι εντυπωσιακό. Συνεχίζουμε. Achilles and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Δεύτερη στάση μας στο Rep Island. Μια ωραία συλλογή από ερπετά. Πάμε να βγάλουμε φωτογραφίες μαζί τους. Ελάτε. And the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls a suit before he lived. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. I want something just like this. Oh, I want something just like this. Where'd you wanna go? How much you wanna risk?
τελείωσε η εμπειρία μας. Εγώ, σαν πρώτη μου εντύπωση, έχω να πω ότι είμαι πολύ ενθουσιασμένος και για τη βόλτα και για τις διαδρομές. Τελικά η οδήγηση της Γουρούνας ήταν πολύ πιο απλή από ό,τι περίμενα. Εσείς, παιδιά? Θα το ξανακάνα άνετα. Τέλεια εμπειρία, το προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Νόστος σαφάρι λοιπόν, quad σαφάρι με γουρούνες εδώ στο Μπαλί.